Dear colleagues, ladies and gentlemen, excellencies, because we also have a representative of diplomatic community here. We invited them for today. I hope you enjoyed the yesterday intense working day, but also intense cultural program that we had in the afternoon. Let me open today's plenary session of Guam Parliamentary Assembly. Let me welcome you one more time to the Republic of Moldova. I know it's not the first time for many of you, but I strongly hope that we can impress every time you come to our country, in a good sense of that word. So today we again have a very intense working day. We'll have panel discussions, but today in the morning we have also the chairman of the parliament who will come with a welcome speech that will also wrap up our presidency in Guam, because as we agreed yesterday, it's our last event under our presidency in the Parliamentary Assembly. And let me also have a small introduction to today. As you all know, today is our last day of the presidency on the parliamentary level on Guam, and we will pass the floor to our Ukrainian colleagues today. I would like to stress out two main objectives on which our presidency was focused in that Honorary Parliamentary Assembly. First of all, of course, as a small but with big ambitions country, we focused on Guam free trade and transport corridor. As we have mentioned, few things, important things have been done, like signing the protocols, but still we have to push forward to fight, so we have an implemented free trade agreements between our country. The second main objective of our activity was the strengthening the political dialogue among partnership countries within Guam, but also with partners that helped and that at certain moment boosted the activities in Guam, like the Baltic Assembly, like our European partners, Japan, United States. Of course, it is all this, let's say, platform, it is about partnerships. It is about partnerships among our countries, and beside Guam, today we can say that 3 countries within the partnership have signed free trade agreements and association agreements with the European Union, which gives us a new perspective. And as I know, next week in Tbilisi there will be a new perspective in that sense. And also Azerbaijan is negotiating a strategic, let's say, agreement with the European Union, which will also give to all of us new perspective of cooperation. So during our presidency, we also focused and insisted on a multilateral dialogue between our countries within international organizations. As we yesterday discussed, we have a very sad but important similarity. Our countries have to fight for their territorial integrity. And thus, I think that it is crucial for us also to better coordinate our position on different levels, on different international organizations, so we can also use this resource for strengthening and developing our countries. We would like also to express our gratitude to the Baltic Assembly for their continuing support of the Guam partnership, and for their lesson learned, because we know they are very active and their committees are very proactive, and they have open activities and open invitation for all of us. I'd like our organization to have as proactive committees as the Baltic Assembly does, and that is one lesson that we have to work on in our future. Our partners like Japan, United States, Visegrad Group, and European Union, they also have offered us support along
the existence of GUAM. And as I know, next year we'll celebrate the 10 years of existence of this organization. And finally, I would like to come to the origin of that organization. At this time, I was dealing more with academic things, and I remember reading articles about GUAM and listening to this bold declaration of, if we can say, of the founding fathers of this organization. And we shall not forget, actually, which was the milestone or the main purpose, the mission, and the moment when that organization have been created. First of all, it was about building an alternative to old-fashioned, unpredictable, unfortunately, structures on our post-Soviet space, like Community of Independent States, and I'll not be afraid of saying that, unfortunately, this organization is out of the time, does not offer any predictability and any clear condition to all of our countries. And then, 10 years ago, GUAM was meant to be an initiative to try at least to build something new, more dynamic among countries that share common values and have common development aspirations. And the second very important thing, it is a partnership that has to help us to build democracies in our country. All of us can say good things about their country, but all of us still strike and still fight for better democracy, and it is our obligation not to forget that for the sake of our citizens that finally have to enjoy independent institution, democracy, human rights, and better life in westernized and modernized countries. Thank you very much. I strongly hope for a fruitful day, and let me pass the floor to the Chairman of the Parliament of the Republic of Moldova, Mr. Adrian Candru. Thank you very much, Mr. Chairman. Indeed, I'm very pleased to be here. Dear colleagues, dear friends, welcome to Republic of Moldova, to the Parliament of Moldova. Indeed, I hope that you had a good, productive day yesterday, as well as intensive evening, as I understood, although you did not stay too long. I'm very pleased to welcome you to this 11th session of the GUAM Parliamentary Assembly, hosted by the Parliament of Moldova. And I would like to greet all of the countries, members, secretaries, national parliamentary delegations of GUAM countries, Presidium, and secretaries of delegation of Baltic Assembly, the Secretary General of GUAM, Mr. Altai Efendiev. It's a great opportunity to share some thoughts with you. Since my country undertook the GUAM chairmanship in 2018, which is held under the chairmanship program Growth, Unity, Achievements and Modernization. The program aims at fostering cooperation in all spheres of mutual interest of GUAM member states, with a focus on promoting political interaction, deepening sectorial cooperation, intensification of interaction of GUAM, and enhancement of interparliamentary cooperation. Dear friends, more than 2 decades have passed since our country joined the efforts to adjust their place and position in the post-Soviet era. This period has been rich in turmoil, challenges, and some of the good achievements. And this statement is valid not only for Moldova, but for all GUAM members. Here I would like to stress the role of the GUAM Parliamentary Assembly as an important framework for supporting interaction between the national parliaments. Moldovan chairmanship intends to continue this positive dynamic and will spare no effort to further promote and enhance interparliamentary cooperation, both between GUAM member states as well as with our partners, international organizations, as GUAM Japan, GUAM United States, GUAM Visegrad group of countries. I will not go deep in detail on the objectives set during our chairmanship, but mention only 3 things that we deem to be the most important. And the first is economic cooperation as the priority, resilience of our countries,
And the third, security of our region. The Republic of Moldova is fully committed to promote the implementation of Guam Free Trade Agreement. Free trade is the foundation and most visible symbol of ever-enhancing economic ties and cooperation in our region. Sustainable development and good governance is in accordance with our European Union engagements by means of having strong institutions is the key to stabilization and strengthening our states for the sake of protecting ourselves from foreign interference. And only in this way we can have resilient countries. And of course the third one is the security of our region, which seems to be the most difficult to achieve. One of the main reasons that made our countries act together and cooperate, including on this platform, is because we are affected by protracted and active conflicts on our territories. Unfortunately, since the creation of the Assembly, we cannot boast with too much tangible progress in this respect. Azerbaijan, Georgia, Moldova, and now Ukraine are suffering from this. Secessionists in unrecognized territories, foreign military presence, energy dependency, fake news and propaganda, these are all regional security threats and challenges that could have far-reaching implications also for our region's political future and economic development. The current developments within the Eastern Partnership region have brought the security dimension to the foreground. This is why we need common actions in promoting our interests and aspirations in all relevant international fora, including here at this platform. Dear friends, I do really believe that it's important such kind of events to share the experience, to share the knowledge, to share the good plans and actions that we can, by working together, achieve big results. And this platform of yesterday's meetings and today's panels as well can really help all of us to achieve these results. And of course with our partners from the Baltic states, from European Union and other regions. I do hope that you enjoy your stay in Moldova, and I hope that you will have a good and productive discussions further on. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Chairman. I'd like to offer the floor to the Azari delegation and the head of the delegation, Azar Kerimli, to come with a welcome speech to our panel. Thank you. Спасибо большое, господин председатель, уважаемый господин Канду, уважаемые коллеги, дамы и господа. В первую очередь позвольте сердечно поприветствовать всех участников 11-й сессии Парламентской ассамблеи ГУАМ, а также выразить свои искренние слова искренней благодарности руководству парламента Молдовы за Республики Молдова за традиционное молдавское гостеприимство и прекрасные условия, которые вы создали для нашей очередной встречи. Отдельно хочу поприветствовать представителей Балтийской ассамблеи, с которыми у нас уже на протяжении почти 10 лет установились искренние партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Мы дорожим этими отношениями и впредь намерены их укреплять и развивать. Пользуясь случаем, хочу также поблагодарить молдавских коллег за предложенную повестку дня 11-й сессии, которая дает нам возможность обсудить и обменяться мнениями по ряду актуальных вопросов. Уверен, что сегодняшнее заседание, в том числе и решения, которые будут приняты в рамках сессии, будут способствовать делу дальнейшего расширения деятельности Ассамблеи и повышения ее имиджа на международной арене. Парламент Азербайджана придает большое значение развитию межпарламентского сотрудничества как в двустороннем формате, так и на многосторонней основе. Мероприятия, проводимые в рамках Парламентской ассамблеи ГУАМ, в частности ежегодной сессии, являются эффективной платформой для реализации определенных нами целей. Азербайджанские парламентарии, руководствуясь интересами своего государства и основываясь на национальных традициях парламентаризма, а также пользуясь возможностями парламентской дипломатии, вносят свою лепту в укрепление межпарламентского взаимодействия. В этом контексте хотелось бы отметить проведенное недавно в Баку торжественное заседание Милли Маджлиса Азербайджана по случаю столетия создания парламента Азербайджана
на котором были представлены парламенты более 40 стран, а также 10 межпарламентских организаций. Большим достижением является то, что мы, как независимые государства, в соответствии с нашими национальными интересами, можем объединяться в различных региональных и международных структурах, развивать и укреплять обоюдно выгодные взаимоотношения, формировать нашу собственную повестку дня, инициировать множество крупномасштабных проектов и тем самым способствовать повышению благосостояния наших народов. Уважаемые коллеги, несмотря на все радующие, объединяющие нас достижения, нам также приходится сталкиваться с общими вызовами, которые связаны с уязвимостью современного миропорядка и кризисом международного права. Мир меняется с каждым днем, и негативные процессы, происходящие в системе международных отношений, распространяются и на наш регион, непосредственным образом влияя на архитектуру глобальной безопасности. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что на пространстве ГУАМ все еще не урегулированы военные конфликты, которые являются основной угрозой миру и стабильности в нашем регионе. Территории наших стран все еще находятся под оккупацией, нарушены права миллионов соотечественников, которые продолжают жить в статусе беженцев и вынужденных переселенцев. Резолюция Совета Безопасности ООН, а также другие соответствующие документы, принятые целым рядом международных организаций, требующие вывода армянских вооруженных формирований из азербайджанских земель, по сей день остаются неисполненными. Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз призвать международное сообщество оказать давление на власти Армении с целью изменения существующего статус-кво в зоне конфликта. Захватнические политики Армении и двойным стандартам в отношении Азербайджана должен быть положен конец. Территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена полностью и безоговорочно в пределах ее международно признанных границ, ибо того требует справедливость и международное право. Только вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и изменение основанного на оккупации статус-кво могут открыть возможности для политического урегулирования конфликта, всестороннего регионального сотрудничества и внести вклад в обеспечение устойчивого мира. Тем не менее, азербайджанская сторона, поддерживая интенсификацию международных усилий по скорейшему урегулированию конфликта, сохраняет за собой право восстановить свою территориальную целостность, суверенитет в пределах международно признанных границ и попранные права своих граждан. Уважаемые друзья, нам следует рассматривать парламентскую ассамблею ГУАМ как дополнительный мост дружбы и сотрудничества, соединяющий наши страны и народы. Возможность собираться каждый год в наших столицах только укрепляет, демонстрирует сплоченность наших народов и готовность общими усилиями бороться за идеалы своего молдавского коллегу, за приглашение посетить столицу дружественной страны, а также поздравить молдавскую сторону в связи с успешным председательством парламентской ассамблеи ГУАМ. Желаю всем участникам 11-й сессии приятного пребывания в Кишиневе. Благодарю за внимание. Спасибо вам большое. So the floor goes to our Georgian friends and Mr. George Mosidze, the head of the Georgian delegation. Thanks a lot. Dear Mr. Speaker, dear Mr. Chairman of our Assembly, colleagues, I'm extremely delighted to represent the Georgian parliamentary delegation today at the GUAM Parliamentary Assembly, 11th plenary session. I'm delighted that during the past years we have successfully managed to convene, conduct, and finalize all the previous sessions and have shown enough determination and readiness to further cooperation in the fields of culture, education, security, law, economy, trade, etc. Nevertheless, there is still a lot to do. We must put all our efforts to promote the visibility and further strengthen the image of GUAM Parliamentary Assembly in the region and on the wider international arena. We need to maintain the good practice of observation of elections in the member states, and as you know, we have presidential elections in Georgia on October 28 this year, so we are expecting your participation in the observation of our elections. So protracted conflicts still remain a greater challenge for us,
We have witnessed Russia's aggression towards yet another Guam member state, further establishing a worrying pattern of forcefully altering the borders. Recent annexation of Crimea can only serve as a signal of Russia's well-planned occupation policy, and unfortunately, status quo has no changed in Nagorno-Karabakh and Transnistria. 10 years after the Russian military aggression in Georgia of August 2008, the Russian Federation continues its illegal occupation of Georgian territories, thus undermining international law. Russia continues to isolate Abkhazia, Georgia, and South Ossetia, Georgia, from the rest of the country by closing crossing points, putting barbed wire barriers along the administrative boundary line, which is slowly moved into Georgian-controlled territory. Georgians on the occupied territories are deprived of freedom of movement and residence, and the right to property and the right of access to education in the native language, Georgian language, and other basic human rights. Georgian internally displaced persons, Georgian IDPs, are brutally murdered by the occupying Russian regimes in Sukhumi and Skhinvali. To sum up, in all 4 countries, we have conflicts with the potential of occasional escalations and reopening of fire. This is very damaging for stability in the region and is detrimental for the economic development of our countries. I think we need to have this issue high on the agenda and not only for the assembly meetings. So, I would like to use the opportunity and stress the importance of the strong political statements of the Baltic Assembly, our friends from Baltic states, supporting sovereignty and territorial integrity of the Guam member countries, and convey my sincere gratitude. Dear colleagues, thanks a lot for warm welcoming, for yesterday great evening events at Suica party in the ethnical restaurant. And I would like to thank the host for well-organized event and wish you an engagement and engaging and stimulating participation in the session. Thanks a lot. Thank you very much. You are sharing secrets from yesterday night, that's already. Sure. It shows that we have a very transparent, it is a very, it's broadcasted live, yes, and my mother saw that too, so sure. We'll have problems tomorrow. Sure. I mean that. So. But it is a very transparent organization, and of course, the hospitality is a very good quality of each of our country. Let me pass the floor to Mr. Ivan Krulko, the head of the Ukrainian delegation. Шановний пан Крулько, будь ласка. Спасибо большое. Уважаемый господин Пестренчук, председатель парламентской ассамблеи ГУАМ, уважаемый господин Канду, председатель парламента Молдовы, уважаемый Алтай Финдеев, генеральный секретарь ГУАМ, коллеги, наши друзья из Балтийской ассамблеи. Для меня очень приятно сегодня быть в Кишиневе и присутствовать на нашем заседании. Хотел бы поблагодарить молдавскую сторону за прекрасно организованную встречу. И также для нас будет честью перенять председательствование в парламентской ассамблее ГУАМ уже со следующего года. Хотел бы сказать, что у нас очень много общего у наших стран, которые объединились в организации ГУАМ. Но, конечно же, у нас также и общие вызовы, которые мы сейчас наблюдаем. Много раз мы подчеркиваем на наших заседаниях в рамках ГУАМ, что главным нашим приоритетом является развитие демократии и экономического сотрудничества. Но оба эти
спектра нашего сотрудничества невозможно без урегулирования вопросов безопасности, которые для наших стран, которые объединились в ГУАМ, являются ключевым приоритетом. И так случилось, что главным фактором дестабилизации в нашем регионе является наш сосед Российская Федерация, которая стоит за всеми конфликтами, которые происходят в странах, которые объединились в ГУАМ и не только. Поэтому, конечно же, совместная работа по противодействию этой агрессивной политики, которую проводит Российская Федерация против наших стран, и разрешение этих конфликтов является, мне кажется, ключевым таким моментом для успешного продвижения в сторону экономического сотрудничества и также развития демократии в наших странах. Я хотел бы отметить, что отдельно, наверное, и очень правильно, что у нас будет панельная дискуссия сегодня на эту тему, это вопрос противодействия российской пропаганде. Информационная война, которая ведется уже много лет на территории наших стран, также является, к сожалению, очень серьезным фактором, который влияет на восприятие ситуации гражданами наших стран. А также, к сожалению, в эту ловушку попадают и политики, которые очень часто говорят тезисами, которые формируются не в наших столицах, а формируются в Москве. Также я хотел бы отметить, что мы высоко ценим тот факт, что депутаты наших парламентов воздерживаются от поездок в оккупированный Крым, а также поддерживают наши инициативы в рамках международных организаций. И мы понимаем, что поездки некоторых депутатов из других стран в оккупированный Крым только подчеркивают претензии Российской Федерации на часть украинской территории и легализирует эту незаконную аннексию украинской территории. Также я хотел бы отметить то, что и мы рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны государств-членов Парламентской ассамблеи ГУАМ в вопросе возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Россия продолжает игнорировать резолюции и рекомендации ПАСЕ, и в сегодняшних обстоятельствах этот шаг подорвет авторитет ассамблеи, поэтому я надеюсь, что позиция наших делегаций и дальше в Парламентской ассамблее Совета Европы будет последовательной. Конечно же, для нас является очень важным развитие экономического сотрудничества. И мне приятно отметить, что за 2017 год товарооборот Украины со странами ГУАМ увеличился на 52%. Причем, и это хочется отметить отдельно, в 2,5 раза увеличился товарооборот с Азербайджаном. Мне кажется, это тенденция, которая продолжается и в этом году, очень важная, но у нас есть куда двигаться дальше, и ключевым вопросом также, на который стоит на повестке дня ГУАМ, является зона свободной торговли между нашими государствами. Мне кажется, это прекрасная платформа для того, чтобы развивать экономическое сотрудничество. ГУАМ уже традиционно является организацией, которая проводит миссии наблюдения за выборами в наших странах, и я лично был участником таких миссий в Азербайджане, в Грузии. Обязательно мы принимаем приглашение наших грузинских друзей, которые организуют выборы в октябре этого года, президентские выборы. И также, пользуясь этим случаем, хочу пригласить, анонсировать, что в следующем году в Украине будут проходить весной и осенью выборы президента и выборы парламента, поэтому мы будем с большим удовольствием принимать наших друзей, как международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ГУАМ на выборах президента и выборах парламента. Я сегодня выполняю миссию, представляю нашу делегацию от Украины, но хочу передать всем приветствие от главы нашей делегации Анатолия Матвиенко, который, к сожалению, не смог сегодня приехать, но он просил передать всем теплые приветствия и приглашение уже
в самое близкое время в Украину на наши совместные и традиционные заседания. Спасибо большое еще раз за приглашение и надеюсь, что наши дискуссии будут продуктивными. Спасибо вам большое. So let me invite Mr. Valerius Simulik, the chairman of the Baltic Assembly and the head of the Lithuanian delegation to the Baltic Assembly. Уважаемые превосходительства, уважаемый председатель, коллеги, друзья, дамы и господа, вначале разрешите от имени Балтийской Ассамблеи выразить благодарность его превосходительству председателю парламента Молдовы Андриану Канду и президенту парламентской ассамблеи ГУАМ Вадиму Вестренчуку за приглашение принять участие в работе 11-й сессии вашей ассамблеи. Мы всегда высоко ценим вашу дружбу и гостеприимство. Страны ГУАМ и Балтийские государства всегда поддерживали друг друга. Мы решительно выступаем за независимость, суверенитет и территориальную целостность ваших стран. Эту позицию мы высказывали не один раз, и вчера мы тоже подписали договор, наш совместный документ, и наша позиция не меняется. Большое беспокойство Балтийской ассамблеи вызывают непрекращающееся нарушение принципов международного права. Несмотря на то, что видны хорошие перспективы будущего, замороженные и вооруженные конфликты препятствуют дальнейшему развитию стран ГУАМ и создают для них трудности. Мы всегда твердо придерживались позиции, что урегулирование конфликтов, рост доверия и добрососедские отношения играют особо важную роль в экономическом и социальном развитии и сотрудничестве. Одна из задач Балтийской ассамблеи – поддержка Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы в их стремлении к общим для всех нас целям. Наша политика в отношении стран ГУАМ опирается не только на оказание политической поддержки, но и на практическую помощь. Мы должны и впредь уделять большое внимание укреплению стабильности и повышению уровня развития и устойчивости. Балтийскую ассамблею и парламентскую ассамблею ГУАМ объединяет уникальная связь. Балтийская ассамблея взяла на себя роль посла стран ГУАМ. Мы искренне стараемся быть мостом между Европой и странами ГУАМ. О странах ГУАМ мы говорим с нашими партнерами в государствах Северной Европы, Бенилюкса, партнерами в структурах Европейского Союза. Мы говорим о беспокоящих вас вопросах и ваших стремлениях. Например, в апреле этого года лидерам стран Европы мы представили свою принципиальную позицию, призывая сохранить отдельный и эффективно действующий инструмент политики европейского соседства в рамках будущей архитектуры финансирования внешних действий Европейского Союза в новой многолетней финансовой программе на 2021-2027 год. Мы позитивно оцениваем постоянную помощь Европейского Союза программе Восточного партнерства путем полного и целенаправленного использования инструмента европейского соседства, в том числе и межгосударственных программах сотрудничества и других имеющихся инструментов финансирования. Надеемся на дальнейшее углубление и наращивание динамики и эффективности сотрудничества в рамках Восточного партнерства, больше внимания уделяя конкретной пользе для населения. Мы получили сколько ответов? Более чем 50 ответов из разных европейских структур и государств на наше письмо, которое в Риге мы приняли в начале года. Так что, думаю, эффект, который со стороны Европы, кажется,
маленькие наши страны, он есть. И, надеюсь, не только на бумаге, но и действительно в практике. Дорогие друзья, мы намерены укреплять наше сотрудничество во многих сферах. Например, в области безопасности, цифровой экономики, транспорта, энергетики, развития инфраструктуры, образования, науки и культуры, повышения мобильности. Список областей сотрудничества большой, и он увеличивается. Балтийская ассамблея, как партнер, готова делиться своим опытом со странами ГУАМ. Мы готовы к оказанию помощи вам в реализации проводимых в настоящее время реформ. Мы открыты для обмена передовой практикой и оказания существенной помощи в больших масштабных вопросах безопасности, создания государственных структур, улучшения связи между людьми и бизнесом, укрепления наших ценностей, демократии, верховенства права и уважения к правам человека. Парламентарии балтийских государств выступают за наращивание диалога между нашими организациями в разных областях. В свою очередь, Балтийская ассамблея призывает вас к укреплению политического и экономического диалога и расширению стратегического и всестороннего сотрудничества. Большое спасибо за внимание. Еще раз большое спасибо за очень теплый прием в Молдавии. Спасибо вам большое. And we all know that without a very strong and good and hard-working secretariat, our meetings wouldn't be possible. And I'd like to offer the floor to Mr. Altai Efendiev, the General Secretary of our organization. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for kind words. Good morning, everyone. Mr. President of the Parliament, honorable heads of national delegations, excellencies, esteemed representatives of the Baltic Assembly, dear guests, ladies and gentlemen, it is my great honor and privilege to take part in the 11th session of GUAM Parliamentary Assembly in Moldova, in Chisinau. And at the outset, I would like to thank our host, the Parliament of the Republic of Moldova, for the genuine, generous hospitality and excellent organization of our work yesterday, for the committees and bureau, and today at our assembly. And I would like to wish all of us successful, productive work today. Today's event is in the chain of important events of successful Moldovan chairmanship in GUAM in 2018. As was mentioned, the chairmanship under the motto Growth, Unity, Achievement and Modernization indeed embrace the principal goals and objectives of our cooperation aimed at further enhancing the cooperation among our member states and strengthening our organization as a whole. And I would like to thank the Moldovan authorities for commitment, consistency, coherence and leadership in steering our interaction to that end, to further develop the momentum given in 2017 during the Georgian chairmanship. And you know, as you know, in 2017 was a year of milestone event that triggered two important processes within the organization. The first, the meeting of the heads of the government of GUAM member states in March 27 in Kiev, first ever initiative at this level that not only demonstrated unity, political will and commitment to the cooperation in the framework of GUAM, but most importantly, initiated the process of practical implementation of GUAM flagship initiatives, namely the development of GUAM transport corridor and the implementation of the agreement on establishment of the free trade zone among GUAM member states. And forthcoming October the 5th, here in Chisinau, meeting of the heads of government
will discuss the progress made during the year, celebrate some achievements, and most importantly, define a new set of tasks to expedite the advancements in these priority areas of our cooperation. And second, on October 8th, the Council of Ministers of Foreign Affairs had a special meeting in Tbilisi to commemorate 20th anniversary of Guam. And this meeting has launched the process of elaboration of a strategic vision of our cooperation, of future of our interaction based on the chairmanship paper, vision paper. And this was also for the first time in the history of Guam. So it triggered the process of recalibration, readjustment of our organization and make it more relevant and adequate to the tasks and challenges that our countries and our regions encountered. In November, coming November, the Council of National Coordinators at the level of Deputy Ministers will discuss the first comprehensive draft of such a strategy of the development of Guam in a long-term perspective. And then this paper will be submitted for consideration to the Council of Ministers of Foreign Affairs at their last meeting in December during the Moldovan chairmanship. So, due to your able chairmanship, we are well on track. A close interaction in both this direction undoubtedly will lead our countries to a closer integration as well as the development of Guam as an important regional instrument to promote development, peace, security, and stability. And this year, we all, under Moldovan chairmanship, made an important contribution to that process. We also increased our political interaction during the year due to the initiatives of the chairmanship and coordination among our diplomatic missions. We have seen an also important advancement in mutual support of Guam member states and promotion of our consolidated stance on matters of interest and concern on many international arenas. Our countries continued joint efforts to mobilize international support in addressing unresolved conflicts on the territories of Guam countries that are posing growing threat and risk to international and particularly European security and stability. This year, for the first time in the history of our organization, we have organized an event in the Council of Europe on April 26th, again upon the initiative of Moldovan Parliament, with support of diplomatic missions in Strasbourg. And the aim was to raise awareness about the organization in this important body, promote Guam, and manifest the unity and solidarity among our countries to other member states. And we hope very much that this initiative will be continued further to embrace a larger number of Council of Europe members to strengthen support to our organization and to our member states. And we hope very much that this example of Moldova will be followed by subsequent consequent chairmanships. Guam member states' consolidated position toward the resolution of the conflicts on the territories of the member states is that they should be resolved on the basis of norms and principles of international law and provisions of the United Nations and OSCE basic documents upon full and unequivocal restoration of the sovereignty and territorial integrity within internationally recognized borders. And to pursue that objectives, we are on the path of enhancing and expanding our cooperation with international organizations and, of course, partner countries, and the number of these countries are on increase. It is important that the parliamentarians of Guam member states and their international partners join
our efforts in promoting these issues and objectives and respective international forums. Mr. Chairman, in 2018, Ukraine will assume the helm of the chairmanship in the organization, as well as in the Parliamentary Assembly. We have the assurances of the leadership and the authorities of Ukraine of their will and commitment to continue and further developing the momentum of our cooperation provided by the two previous chairmanships of Georgia and Moldova. And in 2019, we will continue to focus on the implementation of our main initiatives and activities launched in these years. And I invite all to be part of this cooperation process. I would like also to wish every success to the chairmanship of Ukraine in forthcoming chairmanship in Parliamentary Assembly of Guam, and want to assure that Guam Secretariat will stand ready and willing to render all necessary assistance for successful chairmanship. Parliamentary domain is one of the most important pillars of cooperation within Guam, and we are looking forward to closer cooperation aimed at better coordination of our joint activities to develop better synergies and bring better results of our cooperation in the interest and for the benefit of our nations as well as wider international community. Once again, I want to thank you, Mr. President, Mr. Chairman, for excellent organization, hospitality, congratulate once again for your successful chairmanship this year, and wish successful and fruitful deliberation this session. Thank you very much for kind attention. Thank you very much, Mr. Efendiev. Thank you very much, dear colleagues. You know, we are meeting pretty often, but still we have to think about leaving some memories. So according to our program and agenda, we have a group photo in front of the Parliament, a family photo, sorry, a family photo in front of the Parliament. So after that, we'll have the coffee break. So please, we have to follow our protocol, colleagues, and you're invited for that nice family photo. Thank you.